Good morning. How are you today? I hope that you're okay. Hope that you're okay today. So we are starting our today's session. Today's session is called Going Abroad. In going abroad, you're going to experience the use of modal verbs. What kind of modal verbs? So modal verbs like prohibition, permission, and I forgot the other one. Abilities. For example, abilities. In other words, you're going to use can, must, have to, and can. So, welcome. So, usually when you want to say something, you know that when you want to go abroad to other countries, we use some modal verbs. Modal verbs like what? Like, for example, if you want to go abroad, we use something like, you have to get a visa. If you want to go to the States, you have to save some money if you want to go to other place. Okay, so that's the idea how it works. Simple, don't you think? Okay. Okay. So, as I was telling you, we use that, okay? Now, here, when you want to express present abilities, notice, everything is about now. So, you can say, I can swim, but I can't swim. Yeah, like the cat. He can swim. I can swim. It's an ability. Here is not an ability. So, in other words, we're going to use can for expressing ability and possibility. So, we can say, we can use can to show that something is possible. Some turtles can live for hundreds of years. We also use can to show that we know how to do something. He can run 10 kilometers in 1 hour. We use can to show that something is not possible, or that we don't know how to do it. So, for example, this can fly. It's not possible. It's something. So, when you have this, you're going to notice something. You're going to notice that we use can and can for expressing abilities. So, I want you to check the board here, this screen, and you have some questions. What can you do? What can you do? So you're going to think about it. What can you do? What can you do? Okay? So let's think about it. Okay? I was telling you, what can you do? So you can tell me. Now here you can write on the chat box. For example, I can write, and you?
Well, remember, you are using the tool for writing. Here you can see on the screen, or you can type here. The answer. What can you do? What can you do? Okay, well done. So, notice, I can write, I can sing, I can work. I can go to the library on Sunday. Yes, it's an ability. It's possible. That's great. That's great. But now, I'm going to check something here. Here you have some pictures. So, what are you going to do? You can say what they can do. For example, now, somebody here wrote, he can't walk. Yes, it's not possible. He's in crutches. But what about the frog? What about the girl? What about this person? What about the children? What about the girl? What about the man? What about the bird? So here you're going to complete. Remember, on the screen you have a tool for writing. Okay, you can use it. That's cool. He can walk. He can jump. He can ride. He can swim. They can sing. She can play tennis. He can see and they can fly. Excellent. Excellent. Now, questions for you. Here you can see that you have a tool that says yes or no. So, what are you gonna do? So, can a bird sing? Yes or no? Yes. Can a snake jump? No. Can a horse run? Yes. Can a fish swim? Yes. Can an elephant fly? Yes. Very good. Very good. That's the idea. Simple, don't you think? Now, that was about can. But now we have other modal verbs. These are modal verbs for obligation and prohibition. So you use them when you want to talk about something that you have to do or something that you don't have to do. So you have must. So it indicates a strong obligation, possibly based on the speaker's opinion. I must study today, so it's an obligation. But it's based on me. Based on me. A prohibition is you mustn't. Well, here it's negative. It's prohibited. No, you cannot do it. You can use have to and don't have to when you have a strong obligation. It's usually from outside or it's something compulsory. It's an obligation. So children have to go to the school. Why? Because the law, the government, or they order to do so. But the opposite is I don't have to or you don't have to. When that is not necessary, it's not an obligation.
Let's see it in more detail. So here you have some signs. You know the sign is parking prohibited. There you have another one, and there you have another one. So what are you going to do? Notice that you have a tool for lines. What are you going to do? You're going to use that tool for lines in order to match. You're going to match this with the corresponding one, with the one that corresponds. So please, try it. Let's see. Yeah. You must not swim in this lake. Excellent. You must not park here. Excellent. You must not issue that. Excellent. You must not use bad language. Excellent. Awesome. But other things that we have today are the prepositions of movement. So what I want you to do is that you check this. Here you check this name. Worm, sorry. So this worm is going across because it has 2 points. Here it's going around because it's going around this box. And this getting away from. This is one is going down. This is getting into the box. This one is going off the box, and this one is getting onto the box. This another one is getting out the box. This one is getting over the box. This one is going past the box. This one is going through these 2. This 5. This one is going towards the box. And this one is going under the box, and this is going up the box. But well, do you remember them? No, probably. So here they have to say what indication corresponds to each one. So let's go and study these ones. Across, around, away from, down, into, off, onto, out, over, past, through, toward, under, and up. Now, do you remember the tool for writing? Yes, we are going to use it. Okay, you're going to indicate what is the preposition of movement that corresponds to each one of these activities. Okay? Let's try to do it, and then we're going to check. Okay. This one is good. It's going across. This one is towards. This one is away from. Okay. Remember this one? This is not away from. This is different. This is over. This one is under. This out of. Around. Excellent. Around. Excellent. 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 Away from, towards, across. Okay.
Nice. Okay. Here, into. Here is out of. And say here the same. Into the car. Into the car. Out of the car. Oh. And here, into. Very good. Very good, very good, very good. Okay? Nice. Well, last activity. In this last activity, what you have is like usually when you want to travel, you have to get some things ready. So for example, here you say, well, I must hold nails in semesters. I must make arrangements for beds. I must make arrangements for plans. I have to pay bills soon. I have to get passport ID. I have to get restrictions. I must start work. I must list of the important phone numbers. I must take a list of credit cards. I must prepare my car or get the tickets. I must notify my friends. I must clean the kitchen of the house. I must wash clothes and pants. I must get rid of old food. I must turn off alarm clock setting. I must empty trash. I must get travel checks. I must get calling cards. I must get or set auto light timers. I must clear and shore machine. I must unplug electric items. I must turn off faucets or washer. I must check the stove or oven. I must set the thermostat. I must close or lock windows. I must close curtain blinds. I must get keys of spare keys. And I must lock doors. Well, guys, what is it? I don't know what I did here. Okay. So, now, what is the thing? These are the modal verbs that you can use in order to express ability, prohibition, and permission. Entonces, bueno, vimos hoy cómo trabajar los verbos modales para expresar habilidades, prohibición y permiso y posibilidad. Entonces tenemos que para hablar acerca de las habilidades utilizamos can y can. Así que le está la habilidad. Entonces decimos que el niño puede nadar, pero él no puede nadar, es una habilidad. Pero también usamos para hablar de posibilidades. Entonces decimos, pigs can fly, los cerdos no pueden volar, no tienen habilidad y no es posible. No es posible. Eso le digo aquí en la actividad. Tenemos otros verbos que son de obligación y prohibición. Entonces, ¿cuáles son esos? Entonces, cuando tengo el verbo must, eso indica una obligación fuerte, pero es más basada en mi opinión. Yo por lo menos puedo decir, I must close the windows. Tengo que cerrar las ventanas. Pero yo creo eso. No puedo decir que hay una ley que diga que tengo que tener las ventanas cerradas por la noche. Si quiero poder dejarlas cerradas por la noche, eso es cuando lleva. Y es cosa mía. Pero cuando digo must es cuando es basado en mi opinión. Ahora, cuando lo uso negativo, sí hay una prohibición. Hay una prohibición. Que no se puede. No se puede. Puede ser una obligación moral, legal, etc. Pero no es posible. Cuando usamos have to y don't have to, pasa algo similar. Pero aquí la obligación es de ley. Si yo have to, es porque hay una ley, es una obligación, toca hacerlo. Pues decimos, children have to go to school, es obligación, tienen que hacerlo. No sé si de pronto les parece bueno o no, es que tienen que hacerlo, es su obligación. Have to. Cuando lo utilizan don't have to, es que ya es al revés, ya no es necesario, no hay obligación, no hay problema. Es la forma en que trabaja eso.
Cuando hablamos de las ecuaciones de movimiento, ustedes vieron que manejábamos dos, ¿cierto? Ustedes manejamos una serie, que es across, around, away from, down, into, off, onto, out, over, past, through, toward, under, and up. Entonces, cuando decimos across, ¿qué quiere decir? De un lado a otro. De un lado a otro, ¿se dan cuenta? Around es alrededor. Cuando decimos away from, es que se está alejando de algo. Down es hacia abajo. Into, adentro. Off, abajo. Onto, encima. Out, afuera. Over, por encima. Pass, pasa a un lado. Through, a través. Toward, en esa dirección. Under, por debajo. Up, hacia arriba. Entonces, cuando vimos la lista de preparación para el viaje, ustedes notaron varias cosas, como cuáles. Que hay una serie de actividades que sí es bueno que las haga. Por lo menos cuando digo, bueno, make arrangements for pets. Les tengo que buscar quién me cuide los perros, los gatos, etcétera. Pero eso es, ¿hay una ley que lo indique? No, es una obligación moral. Hay una obligación moral. Yo puedo dejar, si me voy a pasear 5 días, les puedo dejar un bulto de comida a los gatos, para que ellos vayan y comen, les dejo su arena lista, y cuando vuelva, pues yo sé que los gatos no se habrán muerto de hambre, de ser porque también les dejé bastante agua. Como también puedo llamar a un vecino, a un familiar, y le dejo las llaves para que entre y revise los gatos. Pero es una obligación personal, un plan moral. Pero cuando yo digo esta Get Passports IDs, y hay una obligación de ley. Si yo voy a otro país, necesito, es una obligación, es de ley, tengo que tener pasaportes. Ahí utilizo have to. ¿Ok? Básicamente eso es el tema que vamos a trabajar hoy. Entonces, ahora, les voy a habilitar a ustedes el micrófono. Les voy a habilitar a ustedes el micrófono para que ustedes puedan hacer preguntas en caso. Ya recuerden, vamos a alzar la mano en caso de preguntas y les voy a habilitar el micrófono. Ustedes, por favor, en caso de dudas, por favor, hagan el clic en el iconito de alzar la mano. Recuerden, levantan la mano. Hay un icono en la parte superior que tiene el dibujo de una mano. Eso es para pedir la palabra. ¿Listo? Marta, te escucho. No, Marta, no te escucho. No te escucho, Marta. ¿Cuál es tu decisión, Marta? Ah,
Ok. Listo, Marta. ¿Alguien más tiene preguntas? Recuerde que para pedir la mano, hacemos clic en el botón que tiene a mano. Con ese puedo pedir la palabra. Ok. Tower, inmerso en el verbo. Ah, que será algo así. ¿Algo así? Sí, después con Tower, después con Towards, es que indica una dirección tal cual. Entonces, igual todos los adjetivos, todas las preposiciones siempre van inmersas en el verbo. En oración, qué pena. En oración, lo que quiere decir que no puedo decir a sueltas, aunque hay una excepción. Yo puedo decir into, onto, out, porque esas pueden ser como un imperativo. Yo puedo decir into, adentro, onto, arriba, y son como órdenes. Pero cuando digo towards, no es claro, porque tiene que haber una indicación de dónde hacia dónde. Yo puedo decir, con la que escribí, Luis is going towards the girl. Y cuando digo, él va hacia la chica, tengo que indicar a dos partes. Esta es como la diferencia entre uno y el otro. ¿Más o menos claro? Vale, Marta. Aquí hay una persona que más sesión de actividad principal 4 Buena Road. ¿Puedes hablar?
Bueno, creo que no hay más participaciones, ¿ok? Entonces, recuerden que estamos en la última actividad de aprendizaje, empezó el pasado día miércoles. En estos días que nos quedan, tienen todas las actividades del curso habilitadas, todas las evidencias habilitadas, pueden desarrollarlas. Recuerden que en caso de que una actividad no sea aprobada, se puede volver a repetir. Todas las actividades tienen un segundo intento habilitado, quiere decir que si la primera me colocaron aprobado, que por lo regular les coloco intenta nuevamente. No es necesario que pidan otra vez que les habiliten el espacio porque de hecho ya está habilitado. Eso hace que ustedes ahorren tiempo. Si ustedes envían la evidencia del día de hoy, lo más posible es que sea realizada hasta el día lunes. Porque las evidencias, recuerden que ustedes únicamente realizan en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Todo dependiendo también de la cantidad de evidencia por revisar que tenga el instructor en los cursos. Eviten el uso de traductores. El traductor no les ayuda en nada. E incluso dificulta más la revisión. Porque a veces no se entiende qué quiere decir ahí. A veces no se entiende, sinceramente. Yo les digo a ustedes, no entiendo. Intenta nuevamente, evita el uso de traductores. La recomendación, mira. Entonces, recuerden que el curso lo estamos terminando después de nuestro programa el día 19 de junio. Hasta ese día tenemos todo habilitado. El día 20 no van a tener acceso a nada. A nada, absolutamente a nada. Es una fecha importante para que la tengan presente. Entonces, pues les agradezco mucho por su participación. Recuerden que en caso de dudas, inconvenientes, preguntas, etcétera, pueden contactarme por medio del correo, el espacio de dudas e inquietudes, y me cuentan el curso y las sesiones en línea. Entonces, les agradezco mucho a ustedes, que estén muy bien, hasta pronto. Por favor, es necesario que cerremos que traigan el espacio a fin de poder crear el archivo de grabación de la sesión. Muchas gracias.